Было интересно, круто. Great. Did I say 1.4 or PTS4? I don't know. This is the thing. When Yannick isn't here, I have no one to like correct me. Яника нету, поэтому никто не будет его поправлять. But hi everyone. Всем How are we привет. doing? When Yannick's not here, we seem to have more viewers, but that's not going to happen today. It's a fallacy. Anyway, I didn't mean to say 1.4 if that's what I said. PTS4. Anyway, like I said, and you'll be seeing some news run along the bottom, PTS4 is closing tomorrow. We still don't have a time for that just yet. Еще раз повторим, ПТС завтра закрывается. Office hours tomorrow. But we still need you to give feedback on the forums. Все еще можете оставлять свои отзывы на форуме. Меня вообще слышно, интересно? Скажите в чате, пожалуйста. И форумы завтра закроются. ПТСные. Что если вы хотели что-то сказать, скажите об этом. Have recognized that we are more active over on the forums than we are on places like Reddit and that sort of thing. We're trying to shift that conversation into the forums, which are really, really good for us, and we can make those really actionable things happen there. So forums.ub.com, go to the division, and then you'll find us there. I am not running completely alone, so in a few seconds we're going to, so you can tell I've got like this earpiece in, like this just in. Something interesting. Anyway, but before I get to our special guest, there's a few things to go through. There is no release date at this time for 1.6. Нету даты, когда будет выпущен 1.6. Clarified, but the thing is, because PTS4 is closing tomorrow, we still have a lot of work to do, right? There's a lot of things that need to be implemented and that sort of thing. Anyway, our guest will know more about that in a Погромче second. что? A few interesting things that are happening. Critical hit chance coming back to SMGs is very, very cool. In my opinion. Значит, Крит Шанс вернулся на ППХе. Это круто, ему нравится. Нравится ли нам, не знаю. Ну, выключили перезарядку при быстром беге, это да. Пофиксят, наконец, магазины скрафтовые, которые неправильно крафтились. So we're going to see if we Могу can сделать get его Keith потише, а вы сделаете погромче просто. I was actually going to troll you really hard, Keith, and see if I could get like a Smeagol picture that just would show up. But can we hear you? Test. Это чувак из Америки. We do hear you. Can you hear me? We do. Peter, we might need to just Которые делают, собственно, последний рубеж. Anyway, no, I think you're good. Just yell, dude. Thanks for holding off on the Smeagol picture. I appreciate it. I'm sorry. Terry is currently busy. He's a busy man. He's a busy man. Anyway, but it's not a problem because Keith knows more than Terry anyway. Don't tell Terry. Don't tell Terry that. But you know, it's true. Between you and me. So I see you've got a cup. I've got my Redstorm cup. Давайте померяемся кружками. I brought my Binding of Isaac cup. Solid. I'm drinking peppermint tea. Надо тоже вебку поставить и показывать вам мою кружку с черепашками ниндзя. Water's not enough. Peppermint tea, just to keep me relaxed. Nice, fancy. Thank you. Thank you, sir. Anyway, so how have things been over at Redstorm for the PTS for you guys? I mean, I know we talked a little bit ago, but a lot has happened since we talked through various PTS phases. How's it been going for you guys? I don't think we could have anticipated the amount of, constructive feedback we've got, but also how much work we've been able to get. Много у них отзывов, вот они их обсуждают. Both like the stuff off the forum. У меня опять сломался Twitch, крутяк. And Reddit, but also just like all the back-end analytics stuff. I don't know. This is the first time in my career that I've had this type of live early build out to the community and been able to make these. Говорит, что он первый раз в жизни дает людям ранние билды, и типа им это очень нравится, это было очень полезно. I assume that people who are watching this stream have seen Keith before and know who you are, but if they don't know, well, firstly, I mean, if you don't know, Ты начал ему представить, кто это за чувак. My name is Hamish. Кто такой Хэмиш, наверное, все знают, да? Наверное, не надо про него говорить. But I'm okay. I'm going to manage. Keith, can you let the folks at home know who you are, what you do, all of that sort of stuff? Keith Evans, lead designer here at Redstorm, working on, Дизайнер в Redstorm, которые разрабатывали
дизайнили, да, Last Stand и новые зоны, темные зоны. Let's say зоны. you come into the office, you go into the studio at Redstorm. What are some of the things you're looking at? You're looking, like you said before, there's a lot of analytics you guys are getting. What kind of stuff are you guys tracking? So, I mean, we're tracking a lot of stuff, especially like we want to know the engagement level of the different mechanics in Last Stand. So a lot of our analytics are focused on, you know, like how many matches are all the tactical boosts. Они анализируют данные, у них там сидят люди, которые анализируют, сколько... Ну, то есть разные аспекты игры. Что люди делают там с пульсом, с фортификациями. Like in PTS4, we've added the critical text notifications that let you know when their tactical boosts are coming online. Yeah, that's really cool. Feedback. Они собирают информацию, собирают фидбэки и анализируют это. One of the things that I would find interesting, and I don't know if you guys have this data or if it's something that we could look at, is like the win percentage of teams that use tactical boosts, because I think they are undervalued by the community. That would be процент побед команд, которые используют тактический буст. It is a big margin. People who, you know, go in and they're only focused on just killing at B, and they're holding down B. They're doing a great job. But teams that aren't diversifying and going out and getting tactical boosts, they tend to lose. So I think as the game kind of progresses and stays out there and people start developing even more strategies, we're going to see closer and closer games. Yeah, I think so too. You might not be looking at it now, but people are already calling you out on your notoriety in the Tap Titans community. Is that something that's still happening? Sadly, it's on and off, but I think collectively Redstorm, there are multiple players who have over like 100 hours in Tap Titans. It kind of became a thing, and we spread it to Massive for a little bit and to ETF2, so we're doing damage basically. There you go. Там у них 100 человек сидит, которые играют в дивизию. И анализируют информацию также. 100 человек, ребят. Как вы оцениваете PTS4? Right off the bat, it was testing some of the new stuff we'd put in, like the more lethal turret fortifications. Ну вот, да, урон турели больше наносит, вот они это смотрят. How the straight up PvP feels with all the awesome balance work that Frederick and the guys at Massive have been doing. Yeah. And you know, we pretty quickly were happy with the fact that build diversity felt higher. Мне нравится, как что люди используют все оружие, ППХи, ассалты. Не с разными, не с одинаковыми билдами, все время билды разные. Продолжают изменять немножко Last Stand, например, фортификации. Spammy combat mechanics inside Last Stand specifically. So those are kind of the two things we're targeting right now. All right. So when you mean spammy combat mechanics, what specifically are you guys looking at? So they're basically, you know, because of the way you're able to change your build now with like skill haste going into the signature skills, people are popping them a lot in Last Stand. You're always with a group of 4 in most cases. And, you know, that's just led to a lot of combat resolving with SIG skills. So we don't want to straight up remove them from the encounter because they're a critical part of the game. And, you know, очень много используют. Он говорит, что очень много людей используют ультимейты постоянно, потому что 4 человека в команде, и постоянно, короче, они их используют. Они не хотят ничего пока с этим менять, но смотрят за этим. Cool. And we're elongating their cooldown slightly from the main game while you're playing in Last Stand. Right. So you'll still see them, but you're not going to see them at the rate. Хотят поменять немножко поменять кулдауны в основной игре и в Last Stand. Yeah. Ну или думают об этом. Fine-tuning the exact level that we're going to start the cooldown level at. But right now, if just a normal build that hasn't like spec'd into skill haste, we'll have theirs up before like the halfway part in a match. Okay, cool. All right. So my mind first goes to various skills that reduce your signature skill cooldown. Will those apply to that?
Yeah, they will. Okay. So you can still get your SIG skill up faster. That's still totally a thing. Players who have, gone and tried to build that way will have more availability of it. So just kind of like with the normalization, we still want to respect all your build choices, but we're just, we've heard a lot of feedback from the community that they want the level of their impact to be less constant. Okay, cool. Yep. That's really, I see, again, Ну, собственно, про одно и то же. Они думают о том, чтобы менять кулдаун на ультах. About the MP5 blueprint that the PS4 missed out on. We did say that we would try and do that. You're right, but we looked at it, and I said this a long time ago that was not something that we could do. So I'm sorry. I think though that there is an MP7 blueprint on the live game right now, and maybe Chat can correct me if I'm wrong. Definitely go and pick that up. Купите, говорит, MP7 рецепт, который сейчас продается у вендора. А еще, судя по всему, MP5, который обещали переставить еще раз перед выходом 1.5, так и не переставили. Типа спрашивают, где он был. Я так понял, больше хотят. Не буду врать, я потом посмотрю точно, но, по-моему, они хотят больше увеличить. Слишком часто используют. Из-за нормализации слишком часто используют ульты. Believe me, we want our service to work very, very, very well. It's frustrating for us. I know I was talking to Gabe about it earlier. He's experienced that what you guys are reporting at home. So we do know that the server performance right now is not in a good place. But when I have updates for you, I will let you know. Unfortunately, I don't have more information for you today, apart from that. Короче, с производителем серверов ничего не сделают, потому что у Хамиша нет информации, это значит, что ничего они не делают по этому поводу. То есть он говорит, что это приоритет, короче, но, судя по всему, ни о чем. Like, trust me. Like, when people are like, Hamish, fix the servers, I'm like, oh, you do not want me to touch anything like that. You just reset them, right? You press the power button, you wait 15 seconds. Just have you tried turning it off and on again, Keith? Yeah. Please. No, but seriously, jokes aside, it's not fun to experience lag, especially in our type of game. This isn't a Civilization type game. This is something entirely different. No, it's not slamming Civilization. Come on, man. I've played Civ like crazy. Anyway, you get what I'm saying. Come on. All right. Enough. Yeah. Enough about that. So, is there anything that we can expect, Keith, between now or tomorrow, more accurately, between the close of PTS? Что мы можем ожидать между закрытием ПТС и лайв серверами? What are you guys focusing on in that kind of period? Что вы будете делать в этот период? So, besides the kind of SIG skills, кроме ультов, gonna cut back the amount of grenades and medkits you get constantly every time you come back from a respawn. So you'll still be getting resupplied. It'll just be a little less. А вот вам патроны будут давать. В момент, когда вы будете умирать и респавниться, вам еще и патроны будут давать к аптечкам и боегранатам. Choosy with when you want to use them, which I think is good. It just makes the game feel more tactical. And then we're kind of focusing pretty heavily on fortifications, so we felt like они смотрят опять на фортификационные сооружения. Made them a little more lethal, made you be able to trust that they were going to help you out. But now we're targeting some actual some AI behavior changes. So if you're shooting them from a concealed position, будут менять искусственный интеллект. Я так понял, турелей. They just have a bigger presence on the battlefield. And then on the pulse fortification, which is actually super useful for defenders. We've definitely seen, it's super useful, but we've definitely seen it get purchased less often. So one thing we want to do there is give you a little bit of a boost. So it's going to get the немножко бустанут импульс, который вот этот вот фортификационный. So it'll give you a slight crit bonus, damage bonus against pulse targets. That's really good, and it's so still we really want to encourage. You go. Sorry, you go. Oh no, we just really want to encourage, people to feel comfortable leaving one or two people behind to defend. Okay. Они хотят убедиться, что люди, которые остались за спиной и защищаются, они как бы у них есть какое-то преимущество. That's feeling pretty good. You can get
3 of them on pretty immediately, and then maybe farm just a little to get your pulse on. Yeah. So we want to keep that where it is. All right. So I just got to clarify a couple of things for chat. When I said that, focusing on tomorrow, I meant that PTS is closing tomorrow, and then between that point and when 1.6 and Last Stand release, this is what Red Storm will be focusing on. Yeah. To confirm, 1.6 and Last Stand do not drop tomorrow, if that was not clear already. We do not have a Если date for еще that кто-то yet, не but as понял, soon as we do, 1.6 streaming that from the proverbial rooftops. и последний рубеж не выходит завтра. We also, I do notice some people mentioning that solo players are being affected by certain things. We are looking into that as well. I spoke to Drew about that a little bit earlier. So hopefully we can Немножко get задержка, я, честно говоря, не знаю, по какому моменте ты Drew говоришь. on here to talk a little bit more in the coming weeks about that situation as well. What else do we have? Yes, PTS is closing tomorrow. We don't have any word on, I know people asking all the time about year 2 and that sort of thing. I've got nothing for you, I'm afraid. All right, sorry, it's going very, very quick. Very, very quick. All right. If you guys do have reports of someone saying Coolheaded not working on their Caduceus, fix it. I will pass that on. I will say this. Comments in Twitch are very, very hard to consolidate and pass on. It's good that I can see chat and I can get a read of, a lot of the issues, but it is way, way better if you post on the forums about specific issues, because then В чате, говорит, очень быстро, не успеваю читать, поэтому на форум пишите, и тогда мы будем с вами разговаривать. It is much better for me to go to a specific designer. If I came to Keith and said, hey Keith, here's a link to a forum thread with a detailed issue, rather than, hey Keith, someone said in chat XYZ. It's great. Like, I want you guys to be involved in chat. Fantastic. It's awesome. But these things that we need really, really concise feedback on, forums is a great place to do that. All right? We've been pulling stuff. Yeah. There's a lot of information on the forums. That has impacted what you guys have been Пишите, doing, короче, right? на форум. Не читают они ваш чат. I think one of the things we definitely were looking for the most amount of feedback on was our approach to normalization. We wanted to, really make you feel like you can walk into Last Stand with whatever build suits your playstyle. And we feel like the PTS4 version of it we're hitting a good spot. But им нравится нормализация, которая вот в последней версии PTS. Specific talents not getting upgraded in normalization, things like that. And so we've been pulling all those reports from the live team and fixing them for release. So, то есть им нравится, как все работает, там есть проблемы некоторые с некоторыми талантами, которые не нормализуются, они будут нормализовать их, фиксить эти проблемы. Of course, we do have a QA team, but we have an awesome QA team. But here's the thing. Если у нас отдел, который занимается здесь тестированием, да, конечно, у нас есть отдел, который занимается тестированием, и все мы смеемся громко. PTS that we probably might miss otherwise. It's just numbers, a numbers game. And also because we want our players to give us feedback. Obviously, we have technical issues, which we solve internally as well as with the help of you guys, but that feedback and those kind of experiences. Он рассказывает, как важно, чтобы вы оставляли свои отзывы. В последние 5 минут они об этом разговаривают. When you see the change from PTS1, PTS2, it's kind of like this, PTS3, PTS4, and we're starting to hone in on that good feeling, which I was playing today, and I noticed that I was killed by every different weapon type today. Хаммер сегодня играл, и его гасили с любого вида оружия. Я смотрел, как играет Хэмиш, и неудивительно. Он чувствует себя хорошо, когда его убивают с разных видов оружия. And it will be released on all platforms at the same time, so you won't have that delay on PS4 like you did before. Last Stand будет для всех платформ одновременно. Но даты пока нет. Keith, is there anything else that hang on, how are we doing for time? It's kind of like 20 minutes. We're 20 minutes in? Yeah. All right. That's pretty good. That feels good. We got some time. Keith, what have kind of been the biggest surprises for you from the PTS? I mean, obviously you go into this process thinking, Какой был для тебя самый большой сюрприз на PTS? We didn't actually talk about sprint reload. That's what I wanted to talk about. How did that go for you guys?
Well, I mean, for us, it was one of those things where we really wanted to test it, and it was a very split reaction from the community. We, ultimately decided to not push forward with it for 1.6 for now, and partially it's because Мы не хотим прямо вот сейчас, короче, выпускать 1.6, потому что хотим отбалансировать PvP. We wanted them to still feel like they're kind of in the same rhythm, the same dance, even if we're improving things along the way. And so that feeling of, rushing into battle and reloading your gun and then getting there and having an empty mag, we felt like we were already giving the player a lot to learn with 1.6 in the last stand game mode. So it felt like a good thing to hold back for later. But we got a lot of good data about it. I know there's members of the community who are really passionate about it, that they felt like it made the game a lot more tactical. So, it's definitely something we're keeping in mind. Yeah, I agree. It's one of those things that, we tried it out, and it'd be cool to really consider looking at it again. Обсуждают перезарядку и бег. И решают, что они, типа, что хорошо и интересно, но пока непонятно. There were definite benefits while it was up. Sure. Definitely. All right. Здорово, what else Ветер. do I have here that I wanted to ask you? That's kind of it. Was there anything else that I asked you before about surprises before we got into the sprint reload discussion? Were there any big surprises for you or other folks at Redstorm? Well, one thing was we had basically, like we said in the very beginning, like normalization version 1 up in the very beginning. And I think if you look back at what we were doing then, we were much more heavy-handed trying to rein in the RPG, right? And try to balance it the way other games have done their normalization. And it just kind of immediately started feeling like you weren't playing your character. Он ему спросил, что тебе больше всего понравилось за PS4, он говорит, что нормализация мне понравилась, потому что ты можешь играть в любом, собственно, одежде и какой, даже не самый большой, но при этом быть как все. Любым персонажем, какой тебе нравится, любой билд, который тебе нравится. Defiler new meta? Yeah. I don't know. No, but Это рестрим. Чат называется рестрим. It's a pretty awesome looking gun. It's cool to be able to use it. I'm gonna have to try it out. So I mean, you play this mode a lot, obviously. What are some of the builds that you've been running and strategies you've been employing? My big thing on the PTS Чем ты играешь на ПТС? Trying to play with stuff that was kind of outside of the core meta, not doing a ton of grinding, honestly, and like setting myself to a straight level 30 character, opening a few caches, equipping just basic stuff, re-rolling a few items, but not trying to go into super min-max builds, because a big piece of what we've been trying to test is, once this goes live, once we have a huge player base, are we all going to be able to jump in and have a competitive PvP experience? So far, I haven't been doing super kind of my live builds, but I have a couple builds ready to go. Ну, говори уже, какие билды там, бла-бла-бла. Namely, I'm excited to see how my Firecrest build plays. Вот же кому нравится. I'm excited to use Deadeye and Marksman. Нравится ему стрелок. On the PTS, so I'm looking forward to it going live for sure. Он смотрит, когда они пойдут на лайв, чтобы попробовать. It's pretty powerful. We're gonna have to keep an eye on that one. С СВД слишком сильное, мы посмотрим на него, сказал Хэмидж. Все, с СВД больше нельзя будет стрелять. Here we go. Yes or no question. Will you be able to roll new major minor attributes on gear that was obtained in 1.5? That would be a question for Frederick, but yes? Anyway. Yes, I think I understood what you were saying. That's a question for Frederick. I'll leave that. Sure. I don't want to say the wrong thing either. Rip Deadeye? No. I mean, we got to keep an eye on these things. Спрашивают, все, с Дедаем можно больше забыть про Дедай. Он говорит, не-не-не, мы просто на него посмотрим. Когда Хэмидж на что-то смотрит, это опасно. Он только что признался, что плохой игрок.
And sometimes it works. Говорит, люблю стрелять издалека. Мимо. Не, он со снайперкой бегает. Yeah, I think the urban MDR is an interesting one to look at as well. That was that was very, very, very cool. Snipers, yes, snipers from 5 feet away, no thanks. Well, I was talking to Frederick, and you guys need to. So when people were saying like snipers from 5 feet away, it's broken if Deadeye is allowing you to hip fire. Is that happening? If so, that is broken. It needs to only work when you're zoomed in, scoped. Yep. So if folks can prove that it's working from hip fire, please let us know. Because I haven't tried it myself, so we need to see. Do not want that. No. You shouldn't be hip firing. Some say yes, some say no. All right. Anyway, no. So one guy says yes, and 2 people. Okay, a lot of people say no. Anyway, I would be worried about that. Yeah, we can look at that. All right. Guys, for the Хамиш — это вот этот мужик с левой стороны. Вот этот вот. Он дизайнер в компании Massive. Или комьюнити-менеджер, можно так сказать. Занимается стримами и, наверное, чем-то еще. Рисует скины на оружие иногда. И плохо играет в свою же игру. Player base up there on the PTS giving great feedback, and I'm really excited for us to be able to finish it up strong and release 1.6. I'm very excited. All right, man. Well, now that we see, this seems to be working pretty well. Now that we've got the Skype set up working okay, you've got. I like hanging out with you. You've got and you, Keith, and you. I mean, don't tell Terry, but you're my favorite. Хэмиш опять гейские шутки от Хэмиша. All right. Oh, this feels naughty. I don't know how to feel about И у них взаимность. But what we will do is we'll get you guys on more, which is very, very cool. And you got a better microphone now. You guys are gonna set up that room so we can get some cool stuff happening. So fancy. I know, dude. It's so good. We should probably get a haircut. Nah. Screw that. Nah. It's not worth it. All right, dude. I'll let you go. I'm gonna finish up the stream, but I'll say goodbye to you, and I'll talk to you again soon. Okay? All right. Пока. All right. Peter, if you want to switch back, fantastic. Let me just boop and hang up. There we go. I can take this little earpiece out and everything. No cheating on Yannick. I don't know. All right. So before I get out of here, I mean, like this. There are issues with the game right now. Specifically, I get a lot in chat at the moment of server lag is the biggest thing that people. Большая проблема, о которой сейчас говорит Хэмиш, это лагающие сервера. И они будут расследовать это и сделают все, что угодно для вас, ребята, чтобы все это заработало. Потому что это не круто. The other things that I want to continue to do. Last week we had some really cool. Was it last week? Yeah. Man, it seems like ages ago. Some cool content from our community. We have great cosplayers. We have great artists. We have На прошлой неделе там косплей был, сейчас еще что-то покажут, видимо. And I don't want to stop showing you that stuff. So with that being said, this is my segue. Eidolon Fox, who is an awesome voice inside our community, has this awesome cosplay that we could take a look at right here. He sent this through, and I'd seen it a long time ago. If you hadn't seen it, it's very awesome. You can follow Eidolon Fox on Twitter, and he'll continue. Крутой косплей, конечно, да? Согласен. That survival AK though, solid. Eidolon Fox, are you in chat, dude? You might be. Anyway, love that guy. Lots of cool stuff. But also, yeah, I promised I would do a Fei Lao cosplay at some point. I'm working on it. I promise. Eidolon Fox, if you are there, thank you for continuing to be an awesome, positive part of the community. You're the best. But also, if you want to send through cool stuff that I can print out and put on the wall, or just show off on State of the Game, whether it's like awesome videos or если вы хотите что-то крутое, извините моего ребенка, если вы хотите что-то отправить, можете им отправить.
and we'll get that over to Всякие you. видео, косплей, картинки, все, что хотите. That I'm excited Главное, about. чтобы им понравился. And had anyone said this to me when we started off doing this channel, and I was like, hey, let's do like a weekly stream where we talk about things in the game. We'll call it State of the Game, and we'll do that in this random converted office space that is, to be fair, not ideal, but it works. Had someone said that we'd be closing in on 5 million views, and we're up to like 110. 5 миллионов просмотров у них на этом, на Твиче. Почти. I wouldn't have Рядом. believed them, but we are closing in on 5 million views, which is crazy. Мой сын орет на телевизор, я In light of подозреваю. that, I want to do a giveaway at 5 million. Вообще он сам с You собой want to do играет. that, Peter? We can do a giveaway, right? Sure. All right, we'll do a giveaway at 5 million views. I don't know if we're hitting it today or tomorrow. Как только будет 5 миллионов просмотров, они сделают некую раздачу слонов розовых. Okay, so giveaway. I don't know what it'll be. Maybe we'll do another Он не знает, что это будет. stuff. Big pack. Peter says big pack, and he's kind of the gatekeeper of giveaways. А, ну вот они то, что раздавали, наверное, в прошлый раз, там футболка, What, like a hat? One of those что там mugs, еще было? Кружки, dog tags, док-таги, book да, maybe, t-shirt, книжку, возможно, a футболки, hoodie, all that sort of stuff. толстовки. Anyway, Ну, короче, они что-нибудь whoever найдут. wins Неважно, will кто get выиграет. a lot of stuff. Тот We'll получит probably, много всяких if штук. that happens today or tomorrow, we'll do it tomorrow on my stream in the morning. Возможно, они I сделают guess. это завтра на стриме Maybe. Хамиша. Or we'll do it Смотрите next все, week. как он играет. I don't know. Он не знает. Anyway, Когда будет 5 that's миллионов, а kind так of сразу all сделает. for now. Yeah, anyway. There's a lot of random questions that just, this isn't the place. An agent watch. An agent watch I cannot do. We don't have У них нет separate часов, watches, кстати. unfortunately. Those were in the, К сожалению, нет у них the часов. Sleeper Agent edition. Представляете, у I don't разработчиков know. нет часов. I have some hair from Streamer House. I have to think of things to give away. Shave my head at 5 million? Nah, dude. Побрейся, говорит. I want that couch you're sitting on. Когда будет 5 миллионов You know просмотров. what? Like, not yet. But if we ever get another like space for like an actual studio, and I bought this couch for like 400 krona, which is what, like $60. Maybe we'll do a couch giveaway if anyone can pick it up. Rip budget 400, and I'll gladly give away the tables that I made. Like, because that costs. Диван могут отдать, кстати, он говорит. Made it myself. Чё бы и нет. Because it's literally nothing. It's a pallet bolted to, it's another pallet. Anyway, will Lone Star be reworked? Not in 1.6, no. The hunter is lurking. Oh my god. Wipe the stains off. This is a very clean couch. I'll have you say that. To reiterate, no release date for 1.6 and Last Stand. Еще BTS раз. is closing tomorrow. ПТ закрывается завтра, нету даты для 1.6. Когда она выходит, это Anyway, все. I'm going to head off. Thanks for hanging out. The other thing that I don't remind people often enough of, if you're just tuning in now and you want to know what happened before, one, there's the past broadcast that you can check out, or you can go on your favorite podcast syndication platform, iTunes, SoundCloud. I think it'll show up on like Pocket Casts, Podcast Addict, all those random podcast gatherers. And I'll put that podcast up after this. The other thing that would be awesome, although now I'm going to regret this, because angry people will go and give us 1 star on iTunes. But if you want to give us a good review on iTunes, or an accurate review, and I hope it's good. Если вы вдруг хотите посмотреть этот стрим, послушать его на iTunes и дайте им побольше, чем 1 звезды. In before 1000 people give us a 1-star review. I regret everything. Если подвисает, можно на YouTube пойти, там не подвисает. У меня YouTube вообще вечно подвисает. Twitch, Twitch, в смысле, подвисает сегодня. Okay? Стримить будет завтра утром. Да, этот Twitch, короче, отвратительный, ребята. Я вот что могу вам сказать. Ну что, все, короче. В общем-то, ничего такого они нового не сказали. Все это было в патчнотах 4-х. Ну, сказали очевидные вещи, да. Ну, сказали нам, что закрываются. Опять же, рассказали про то, что они там поменяли в последнем патчнотах, что нормализация им очень нравится. Не знаю, как вам она нравится. Надеюсь, что нравится. На ППХе вернули крит. Это вообще, по-моему, очень замечательно. Не надо было его убирать. Ну, как бы, дело такое. Вот, собственно, и все. Если у вас есть вопросы... скидка на игру. Сейчас есть скидка на игру. Прямо сейчас. Но надо купить коробку.
Там достаточно, ну, она не очень большая. И потом, ребята, не, не забывайте, что есть плати.ру, короче. На котором, наверное, есть дивизия и, наверное, есть дешево дивизия. Спасибо всем, кто подписывается. Сейчас я посмотрю, что там. Так, по поводу... Наша пати перестала стримить дивизию. Наша пати перестала играть в дивизию. К счастью, к сожалению, для всех по-разному. По причине того, что надоело это. Я писал уже ответ в чате. Значит, по поводу дивизии нашей игры мы играли. Надоело. Неизвестно, будет ли Season Pass 2. Сейчас давайте по очереди. Сейчас, значит, если дивизия... Ну, вот самое дешевое 900 рублей есть. Но сейчас можно дешевле гораздо взять прям на Uplay, короче. Не на Uplay, там вот эта вот была новость. Смешная, вот это вот. Да, ты уже раскатывал, мы уже видели это. Без читака у тебя ничего не получится, мы проверяли. Значит, вот есть, короче, вот эти вот товарищи. Вот, у них можно купить коробочные версии игр. Они дешево сейчас продаются, с хорошей там скидкой. Что это включилось? Я понял. Вот. Можно посмотреть вот на один из... Ну, короче, вот эта новость там можно потыкать. Но там фишка в том, что это не ключ, это надо откуда-то коробочку эту забрать. В Москве, наверное, проще будет это делать. Значит, почему мы не играете в дивизию? Мы не играем больше в дивизию, потому что надоела, короче, эта ерунда с... Как он называется? С балансом, с читерами. То есть, когда мы меняли... Все началось с того, короче, что мы просто начали играть. Мы играли там в 1.5 начало, и там были одни читаки, короче, просто одни. Меняешь сервер, там читак. Если там нет читака, то раскатываешь одну пати, вторую, третью, четвертую пати раскатываешь, а потом приходит, с одной из этих пати приходит, короче, чувак, который крутой. Который вдруг убивает всех там с одной обоймы четверых сразу ложит. Ну, сами понимаете. У нас пригорело, мы ушли. Я ушел в Overwatch играть и больше не возвращаться не планирую. Не потому, что мне не интересна дивизия. Возможно, я в последний рубеж бы поиграл. Мне просто интересно играть в Overwatch. Вот. Есть ли смысл докупать Season Pass для Division? Неизвестно. Я не могу вам ничего сказать. Это то же самое связано с... Будет ли Season Pass 2. Значит, смотрите, что сказал Ubisoft. Ubisoft сказал следующее. Все следующие... Вот начиная с этого момента, все наши Season Pass и DLC не будут нести в себе никакого контента, который расширял бы игру. Только украшания. То есть, если сейчас вот они как могут сделать? Сейчас, значит, закончится последний рубеж, и они скажут, да, мы продолжаем, короче, развивать игру, да, вот мы ее будем круто продолжать, но вам понадобится первый Season Pass. А второй Season Pass будет включать в себя только шкуры. Такое может произойти. Оно же вписывается в правила, про которые я сказал, да, то есть оно никак не отходит от того, что вот с этого момента мы больше не продаем контент в DLC, да. Вот, пожалуйста, это же предыдущий Season Pass, пожалуйста, купите его, если вы еще не купили. Но как будет с дивизией, да, никто не знает. То есть они сделали это, сейчас они сделали уже это на Радуге, они сделали сейчас еще на чем-то, тоже там Season Pass, только шкуры, да. Но будет ли это распространяться на дивизию, никто не знает, никакой информации по этому поводу нет. Ну, как бы время покажет. Ссылку на что дать в чат? Ссылку на на этот сайт. Вот ссылка есть в нашей группе, она там... Вот там в группе, там одна из верхних новостей. Собственно, вот. Что? Еще есть у вас какие-нибудь вопросы? Или мы закончим на этом?
Да кто же его знает? Это ж ты... Как я могу тебе ответить, стоит ли брать дивизию для 3 DLC? Вот я лично взял Season Pass там через месяц после того, как вышла игра, и совсем не жалею, да? При том, что в выживание я не играл вообще. Ну, то есть мы 2 раза туда сошли и больше туда не заходили. Мы играли в темную зону, нам это нравилось, и мы были довольны. В PvE мы вообще не ходили, да, при этом у меня был Season Pass. И считаю ли я, что денег он своих стоит? Да, он стоит своих денег. Если ты хочешь смотреть... ну, игру посмотреть, да, посмотреть PvE, да, тебе придется заплатить Season Pass. То есть, ну, придется. Если тебе... Я считаю, что режим новый, последний рубеж, он стоит тех денег, которые за него просят. При том, что Season Pass можно купить там за 1200 рублей, там на том же там Платиру, да. Либо за 900 рублей у компании Ubisoft. То есть ты покупаешь как бы за 1200 все 3 и можешь и в выживание сыграть, можешь и в последний рубеж сыграть. И как бы, ну, не знаю, это небольшие деньги, я считаю, да. Да это обычная цена сейчас игр. То есть, ну... Она не большая, не маленькая, она как у всех, ничего такого здесь нет. Тот же Battlefield 1 стоит 2000 рублей. Сейчас дивизию можно купить за 2000 рублей и сразу Gold Edition. Собственно, все, ребята, тогда. Запись будет через несколько минут там в группе. Приходите, подписывайтесь. Можете смотреть, как мы пригораем в Overwatch примерно через час. Собственно, все. Всем удачи, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк. Удачи.